and what have been done in Ukraine in the first weeks of the war, I would like to invite next speakers to talk about. Олена Криворучкіна, Member of Parliament, the Deputy Chairperson of the Committee of Environment Policy and Nature Management. Please, Олена. Шановні пані та панове, вітаю вас. Уся команда президента робить свою справу, презентуючи поточну ситуацію в Україні нашим міжнародним партнерам в онлайн-форматі. Dear ladies and gentlemen, I welcome you from Kyiv, and the President's team is doing its work and presents the results in the online format. Ми почали здійснювати фіксацію та розрахунок екологічної шкоди внаслідок російської агресії з перших днів війни. І наша команда має вже результати, які представлені на першому слайді. І всі ці кроки, всі ці проекти – це саме основа для стягнення екологічних збитків. We started recording and assessing the ecological damages since day one, and here you can see the list of steps that will be the basis for compensation for these ecological losses. 1 березня 2022 року нами був створений оперативний штаб, основним призначенням якого була фіксація збитків, розрахунок збитків та формування єдиного реєстру екологічних збитків. On March the 1st, we established the operative headquarter with the idea to record and assess the damages. Штаб був створений на базі екологічної інспекції і став некласичним прикладом швидкого оперативного реагування на загрози довкіллю. It was established based on the environmental inspectorate, and this is an unusual example of rapid response to the situation in the environment. На базі оперативного штабу об'єдналися представники багатьох органів державної влади для досягнення єдиного національного інтересу. This headquarters united representatives of many government offices for the purpose of this joint interest of the government. Якщо простими словами казати, то ті цифри, які озвучував пан міністр у своїй презентації, це саме і є робота оперативного штабу при Державній екологічній інспекції. In simple words, the numbers you could see in the presentation of the minister, these are the results of the work of this operations headquarter. З перших днів війни ми стикнулися з такою проблемою. Були відсутні методики розрахунку з екологічних збитків внаслідок військової агресії. Тому на базі оперативного штабу ми створили робочу групу експертів. In the first days, we faced the situation where we did not have a methodology for the assessment of ecological damages caused by the military conflict. So we established a working group to address this issue. Більше 60 міжнародних та вітчизняних експертів працюють над розробленням методик оцінювання екологічних збитків. There are over 60 experts from Ukraine and other countries working together to develop these assessment methodologies. Діяльність штабу та робочої групи експертів показала термінову необхідність в імплементації незалежних процедур фіксації екологічних збитків. The work of the working group and the headquarters showed the necessity of the implementation of a new mechanism for the rapid recording of ecological damages. Імплементація європейських та міжнародних підходів до збору доказової бази. And also implementation of the European and international approaches for evidence collection. Зміні діючих принципів екологічного нагляду і контролю. Changing the existing principles of ecological control and oversight. Саме тому ми почали активну співпрацю і дуже плідну співпрацю з Міністерством закордонних справ України і з ЮНЕПом. І я запросила пані Інгер Андерсон відвідати Україну.
This is why we started to work closely with the Ministry of Foreign Affairs and UNECA, and I invited Ms. Anderson to visit Ukraine. Коли ми проаналізували міжнародні кейси стягнення екологічних збитків, то ми дійшли висновку, що важливого значення набуває не лише розрахунок шкоди безпосередньо, а важливого значення набуває незалежна фіксація цих збитків. So, analyzing the international experience, we saw that it's not only the assessment of damages that is important, but also the independent recording or documenting of this evidence. So that's what's important. Саме тому я з колегою Юрієм Корявченком ініціювали звернення Верховної Ради України до Генеральної асамблеї ООН, ЮНЕП і інших міжнародних інституцій щодо створення спеціальної екологічної моніторингової місії. So together with my colleague, we have addressed UN General Assembly, and UNEC and other institutions to establish an independent commission on this. На сьогодні ми маємо результат. Це драфт резолюції Генеральної асамблеї ООН для розгляду та голосування на 11-й спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН, яка включає екологічну складову. So here we have the result of this work, the draft resolution for voting at the 11th Special Assembly of the UN General Assembly that is going to include the environmental component. Тому на сьогодні нам дуже потрібна допомога міжнародних партнерів, перше, у підтримці питання щодо створення спеціальної екологічної моніторингової місії. Right now, we need the support of international partners in the establishment of the Special Ecological Monitoring Mission. Друге, створення міжпарламентської робочої групи по адаптації українського екологічного законодавства. And the creation of the Interparliamentary Working Group on the implementation of environmental legislation. Третє, методичній та технічній підтримці діяльності оперативного штабу та Державної екологічної інспекції України. One more component is methodological and technical support of the operations headquarters of the State Environmental Inspectorate. Четверте, повному перезавантаженню екологічного контролю в Україні. And also the complete reformation of the environmental control in Ukraine. Запрошую представників парламентів та урядів країн-членів Генеральної асамблеї ООН підтримати проект резолюції, голосування за який відбудеться вже сьогодні. I invite representatives of the parliaments and governments of the members of the UN General Assembly to support the draft resolution, the voting for which will be happening today. Представників парламентів екологічного напряму приєднатися до утворення міжпарламентської робочої групи. I also invite parliament representatives to join the working group on environmental issues. Експертів у сфері оцінки екологічної шкоди та діяльності екологічних інспекцій долучитися до реформування системи екоконтролю в Україні. I invite environmental experts and inspectorate representatives to join working group for reforming the environmental control system of Ukraine. Міжнародні донорські та фінансові організації просимо підтримати діяльність фіксації, оцінки екологічної шкоди в Україні та документування екологічних збитків. And I invite international donors and financial organizations to support activities concerning documenting and assessment of environmental damage in Ukraine. Дякую за увагу. Україна переможе. Thank you so much for your attention. Ukraine will prevail. Thank you very much, Ms. Kриворучкіна.
for this information. What have you done in Ukraine till now, and how many initiatives you are managing, and also for sharing about the information how the 7 methodologies we're developing, which we all hope that will become a base in the framework of this global initiative, which was announced today by Ukraine. Thank you. And now